Okay, let's start another video. ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ వీడియోలో మనం ఏదైతే అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఇమ్యూనిటీ బేసిక్గా 2 types. You are all know about that. That is, number 1 is innate immunity or non-specific immunity, and the second one is acquired immunity or specific immunity. Innate immunity అనేది వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్తో మీడియేట్ అవుతుంది. బై బర్త్ ఉంటుంది, ఇన్నేట్గా ఉంటుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం లాస్ట్ వీడియోలో. త్రూ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్, అలాగే బయోకెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అదర్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ విల్ మీడియేట్ ది innate immunity. Let's move to our topic today, acquired immunity. Acquired immunity means, acquired immunity ne మనం specific immunity అని కూడా అంటాం. That is resistance developed by an individual or an organism during his lifetime. తన జీవిత కాలంలో ఆ జీవనం సమయంలో అక్వైర్ చేసుకునే, సంపాదించుకునే ఇమ్యూనిటీని మనము అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ లేదా అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. It is distinct from the non-specific immunity or innate immunity in that the acquired immunity is due to the specific antibodies. ప్రత్యేకమైన ప్రతిరక్షకాల ద్వారా ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుంది కనుక ఇది ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆర్ by sensitized lymphocytes. అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ ద్వారా కానీ లేదా స్పెసిఫిక్ సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ ద్వారా కానీ వస్తుంది. ఈ రెండు ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ది స్పెసిఫిక్ యాంటీజన్ స్టిమ్యులేషన్ వలన స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ కానీ లేదా సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ కానీ రావడం వలన మనకు ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఇమ్యూనిటీ మనము స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అని కూడా అంటాం. అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీని స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అని కూడా అంటాం. ఓకే, కాబట్టి ఈ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీనే మనము 2 typesగా డివైడ్ చేసుకుంటాం. మొదటిదేమో యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. లెట్స్ మూవ్ టు ది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటంటే, యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ది రెసిస్టెన్స్ డెవలప్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ది యాంటీజెనిక్ స్టిములస్. యాంటీజెన్ స్టిములస్ వలన ఒక యాంటీజెన్ వలన ఇమ్యూనిటీ కనుక గెయిన్ అయితే దాన్ని మనము యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ. సో యాంటీజెనిక్ స్టిములస్ వలన ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది, దాన్ని యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాం. బికాస్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్స్ ది సింథసిస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్. అంటే ఈ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది మనకు తిరిగి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. లెట్స్ డిస్కస్ ఫస్ట్ దిస్, లేటర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ న్యూ. ఓకే, యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది తిరిగి 2 రకాలుగా ఉంటుంది. మొదటిదేమో న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ, రెండవదేమో ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ. వాట్ ఈజ్ న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ? ఇమ్యూనిటీ డెవలప్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ హోస్ట్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ది యాంటీజన్ దట్ ఎంటర్స్ బై న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్. ఏదన్నా ఒక యాంటీజన్ న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ వలన కనుక ఇమ్యూనిటీ వస్తే దానిని మనం ఏమంటామంటే న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇంతవరకు డైలీ ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా చూస్తున్నది కోవిడ్ ఉందనుకోండి, కరోనా వైరస్ అనేది బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన బాడీ డెవలప్ చేసుకునే ఇమ్యూనిటీని మనం ఏమంటామంటే న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ? Immunity is developed by the host in response to the antigen got by vaccination. ఇలా డైరెక్ట్గా మనకు కరోనా వైరస్ అటాక్ కాకుండా మనం ఈ కోవిషీల్డ్నో లేదా కోవాక్సిన్నో అంటే వ్యాక్సిన్ని తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ యాంటీజన్ని రెస్పాన్స్గా
ఇమ్యూనిటీ కనుక డెవలప్ అయితే అప్పుడు మనం దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. దట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ స్టిమ్యులేటెడ్ బై అన్ యాంటిజన్. యాంటిజన్ ఉండడం వలన ఇమ్యూనిటీ గెయిన్ అయితే దాన్ని యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. ఆ యాంటిజన్ న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల కనుక వచ్చి ఇమ్యూనిటీ గెయిన్ అయితే దాన్ని న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. లేదు ఏదైనా సరే ఒక వ్యాక్సిన్ వలన ఆ యాంటిజన్ని మనం వ్యాక్సిన్ ఫామ్లో తీసుకోవడం వల్ల ఆ హోస్ట్లో కనుక ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయితే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాం. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ? వాట్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ? ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఇది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ దట్ నాన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్, నాన్ ఇమ్యూన్ ఇండివిజువల్ అక్వైర్స్. నాన్ ఇమ్యూన్ ఇండివిజువల్, నాన్ ఇమ్యూన్ ఇండివిజువల్ అంటే బై రిసీవింగ్ యాంటీబాడీస్, అంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ యాంటీబాడీస్ని తీసుకుంటారు. ఇక్కడ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ది యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో యాంటీబాడీస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ అనమాట. కానీ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ మీన్స్ నాన్ ఇమ్యూన్ ఇండివిజువల్ అంటే ఇమ్యునైజేషన్కి నోచుకొని గురి కానీ ఒక వ్యక్తి డైరెక్ట్గా యాంటీబాడీస్ని ఆర్ సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ని అదర్ ఇమ్యూన్ ఇండివిజువల్ కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటామంటే ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం. ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం. ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ is also again two types. One is natural passive immunity and the second one is artificial passive immunity. Natural passive immunity అంటే the immunity transferred from the mother to child passively is known as the natural passive immunity. అంటే కొలెస్ట్రాల్ తల్లి పాలలో ఉంటాయి కదా, కొలెస్ట్రాల్లో ఐజీజీ అలా కొన్ని యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. ఐజీఈ అవి ఆ యాంటీబాడీస్ అన్నవి డైరెక్ట్గా ఫ్రమ్ మదర్ టు చైల్డ్కి, బేబీకి త్రూ హ్యూమన్ మిల్క్ కనుక వస్తే అప్పుడు మదర్ టు చైల్డ్ ప్యాసివ్లీ ఇమ్యునైజేషన్ అయింది. న్యాచురల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని దాన్ని మనము పిలవచ్చు. In human beings, this natural passive immunity occurs mainly by the passage of antibodies from mother to her unborn child through the placenta also, and later part of the pregnancy. Only IgG antibodies are transferred during this stage. Only IgG antibodies మాత్రమే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. What is artificial passive immunity? Transfer of immunity from an immunized donor, ఒక immunized donor నుండి నాన్ ఇమ్యునైజ్డ్ రెసిపియంట్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ యాంటీబాడీస్. రెసిపియంట్కి యాంటీబాడీస్ అనేవి లేదా లింఫోసైట్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ used in the treatment of tetanus, diphtheria, snake bite and some immunodeficiency states అన్నమాట. ఇది ఓవరాల్గా అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది బేసిక్గా 2 types ఒకటేమో యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ డ్యూ టు యాంటిజన్ స్టిమ్యులేషన్. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ అగైన్ differentiated into natural active immunity and artificial active immunity. Natural active immunity అంటే యాంటీజెన్స్ అన్నవి న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా ఆ హోస్ట్లో కనుక ఎంటర్ అయితే అప్పుడు డెవలప్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీని న్యాచురల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. అలా కాకుండా వ్యాక్సినేషన్ వలన యాంటీజెన్స్ కనుక హోస్ట్లోకి ఎంటర్ అయితే అప్పుడు డెవలప్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీని ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. నాన్ ఇమ్యునైజ్డ్ ఇండివిజువల్ నుండి యాంటీబాడీస్ ఆర్ సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ కనుక అయితే దాన్నప్పుడు ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. న్యాచురల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ఫ్రమ్ మదర్ టు చైల్డ్. ఈ ఐజీజీ యాంటీబాడీస్ అనేవి కొలెస్ట్రాల్ ద్వారా అలాగే ప్లాసెంటల్ స్టేజ్లో ప్లాసెంటా ద్వారా కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడాన్ని మనం న్యాచురల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. డోనర్ నుంచి రెసిపియంట్కి యాంటీబాడీస్ కానీ లేదా సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ కానీ కొన్ని డిసీజెస్లో ఎంటర్ అవ్వడాన్ని మనము ప్యాసివ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం. ఓకే,
And then what is acquired immunity? We have already described active immunity is mainly two types. The number one is natural active immunity and second one is artificial active immunity. యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మనం ఏం చెప్పాం, యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్ ద్వారా ఇక్కడ యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే లింఫోసైట్స్ అన్నవి సెన్సిటైజ్ అవ్వడం కానీ జరగడం ద్వారా ఇమ్యూనిటీ అనేది వస్తుంది అని చెప్పాము. కాబట్టి ఒకవేళ యాంటీబాడీస్ ద్వారా immunity mediated by the antibodies produced in body fluids such as lymph, plasma and plasma is known as humoral immunity. అంటే యాంటీబాడీస్ కనుక ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఇమ్యూనిటీ కనుక వస్తే ఆ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ టైప్ని యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ లేదా హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అని మనం పిలుస్తాం. In this, specific antibodies are produced in response to specific antigen stimulation. Specific antigenic stimulation వల్ల స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. దీన్ని మనం హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ? సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద ఇమ్యూనిటీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్. సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ ద్వారా కనుక ఇమ్యూనిటీ ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని మనం సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. హియర్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఇందులో యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. ఓన్లీ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీలోనే యాంటీబాడీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ది సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ రియాక్ట్స్ విత్ యాంటీజెన్స్. ఈ సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ యాంటీజెన్స్తో డైరెక్ట్గా రియాక్ట్ అవుతాయి అండ్ బ్రింగ్ అబౌట్ ది cytotoxic effects అని వస్తాయి. ఫైనల్లీ లైసిస్ ఆఫ్ ది మైక్రోబియల్ ఏజెంట్స్ ద్వారా మనకు ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇక్కడ గెయిన్ అనేది అవుతుంది. ఇది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో వాట్ ఈజ్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అన్నది. So next, already we have discussed about the passive immunity. Passive immunity means non-immunized individual నుంచి యాంటీబాడీస్ కానీ లేకపోతే ఏవైతే సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ ఉన్నాయో అవి డోనర్ నుంచి రెసిపియంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని మనం ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. పాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ అగైన్ టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ న్యాచురల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ. ఫ్రమ్ మదర్ టు చైల్డ్ ఇన్ ప్లాసెంటా ఆర్ హ్యూమన్ మిల్క్ IgG యాంటీబాడీస్ కనుక ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని న్యాచురల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం. అలా కాకుండా డోనర్ నుంచి రెసిపియంట్కి యాంటీబాడీస్ కానీ లేదా సెన్సిటైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ కానీ డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయితే అప్పుడు దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాం. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. టెటానస్, డిప్తీరియా, అలాగే మరికొన్ని ఇమ్యునలాజికల్ డిసీజెస్లో, అలాగే స్నేక్ బైట్స్లో ఈ యాంటీబాడీస్ని మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని పిలుస్తాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.